let's test it again. Sorry. Yeah, no worries, no worries. Oh yeah. Now it is. Now we are live. Yeah. Yes. So hey to Vincent again, and a few words in Ukrainian again, because we were a little bit delayed with our translation. Тож, друзі, всім привіт! Вітаю вас на Shark-стрімі. Сьогодні у нас в гостях CCO проекту Massa Вінсент. Він відповідатиме на власне ваші запитання, які ви ставили. Ми обрали з них 5 найкращих. І також відповідатиме на запитання від нашого проекту, більш загальні, для того, щоб ті, хто вперше, можливо, почули про проект Massa, зрозуміли трішки більше про нього і фундаментальні речі. Відбуватиметься стрім в такому стилі, що я читатиму запитання українською, перекладатиму їх для Вінсента, він відповідатиме, власне, англійською, і я перекладатиму це для вас. Тож, якщо ми готові, то я тоді перейду на англійську, і ми можемо розпочати з нашими запитаннями. Hey Vincent, we're going to start with our questions, so only with basic questions for now, and later we will move on to some bigger questions. So let's start with the question that our listeners probably would like to know more about Massa to start with, and learn about the team and yourself, of course. So which interesting facts can you tell us and our audience? So hello everyone, thank you for having me here. Pleasure, as always, to reach to the communities. Thanks for contacting me. So I'm the CCO of Massa, so I'm in charge of communication. I work as well with the community. I'm in charge of the ambassadorship program and such things, and events, and many other things. I've been joining Massa almost since the beginning of 2021, first as an advisor, and then I joined at the launch of the testnet to join as part of the communication team. Sorry to disrupt you. So I can translate that portion, yes. Yeah, and we will go on. Later. Yeah, I will try to make shorter sentences. Yeah, sure, no worries. Отож, наша люба аудиторія, Вінсент трішки представив себе. Отже, він з проекту Massa, починаючи з 2021 року приблизно, він відповідає, власне, в межах проекту за амбасадорську програму, за безпосередньо розвиток проекту і ще за багато речей. І, власне, зараз він розповість трішки про сам проект і про його бекграунд. Yeah, you can go on. Yeah. So Massa itself has been, the concept started end of 2017. So Sébastien, the CEO, started to dig into the blockchain technology, found it very interesting, but he saw there were issues with existing blockchains. So I let you. Yeah. Тож, Себастьян, один з співзасновників проекту, власне, розпочав зі своїми друзями ідею цього проекту у 2017-му. І насправді розпочав він її тому, що тоді, на той час, вони бачили кілька фундаментальних проблем в інших блокчейнах і вирішили, що буде круто створити свій блокчейн, в якому вони уникатимуть цих проблем і, власне, вирішуватимуть так звану трилему блокчейну. So in 2018, they started, end of 2017, beginning of 2018, with two other co-founders, Adrien and Damir. They started to work on a research paper with the innovations that will be the fundamentals of Massa, and they published it in 2018. Отож, з 2017-го, навіть більше з 2018-го і протягом 2019-го років, власне, Себастьян з двома іншими співзасновниками почали розробляти ідею цього блокчейну, працювати, власне, на документацію над white-paper'ом. І, власне, один з перших документів, які описували цей проект, він же, власне, був опублікований в 2018 році, і після цього вже розпочався подальший розвиток проекту. So after that, they did the Python simulation that proved that the technology was working.
And at the end of 2020, they incorporated the company and hired the first developers to start the beginning of what is Massa today. Отож, у 2019 році вони розробляли перші так звані proof of concept, так? Тобто скрипти, програми для того, щоб перевірити, чи їхні теорії щодо цього блокчейну були правильними, тобто чи те, що вони собі припускали, чи воно дійсно так реалізується, тобто було багато тестування. І у 2020 році відбувся процес власне заснування такого більш юридичного цієї компанії, після чого вона вже стала відомою як Massa Labs, і власне після цього вже стало можливе розширення проекту і почали найматися перші розробники ззовні. I think that's it for the story of Massa and about myself. So I think we can move on to the next question. Так, друзі, отож рухаємося до другого запитання. Тож друге запитання – це є коротко загалом про історію і розвиток проекту Massa, але оскільки ми вже це зачепили, то я думаю, ми його пропустимо і запитаємо у Вінсента про тестнети і скільки взагалі фаз цих тестнетів планується далі. So Vincent, as you maybe understood, we are going to ask you about the testnets and how many phases are going to happen further. Yes. Regarding the testnets, so right now we're episode 19th. There shouldn't be like too many episodes more. Actually, we want to have as many episodes as possible until the mainnet, so one per month. But the mainnet is scheduled, as some of you might know, for the end of the for the end of Q2, which means like at the end of summer. Отож, насправді зараз вже, як ви знаєте, 19-та фаза тестнету Massa, і, як каже Вінсент, розробники не планують ще цілу купу цих тестнетів, оскільки їм цікаво зосередитися на, власне, мейннеті, тобто проводити подалі тестування вже мейннету, дивитися, як він працює, так, як там поводяться користувачі. Тож, навряд чи буде багато ще наступних тестнетів, а в мейннет Massa перейде вже у другому кварталі цього року, принаймні такі наразі плани. Ось. Так, отож, рухаємося до наступного питання. So, Vincent, the question number 4 is, our users and audience and anyone listening to us probably know some common economic models of blockchains, but how does Massa generate value for its community? So regarding the value creation on Massa, so of course you have like, we are layer one. So part of the value created, of course, is thanks to the validators, thanks to the activity also on the blockchain, thanks to bringing new use cases. So as you know, we have the autonomous smart contracts, which are going to bring new use cases for layer ones. So that's one of the first parts. Second part is as well, of course, the huge decentralization, which allows which allows many more people to run a node, which is making like the blockchain much more accessible. Так, отож, наше питання було в тому, яке value з точки зору так економічного і технічного приносить блокчейн Massa для свого ком'юніті, і Вінсент розповідає, що тут є дві частини, які варто виділити. Перше – це є автономні смарт-контракти, власне, на яких заснований концепт даного блокчейну. І другий пункт – це є висока децентралізація, за рахунок якої, власне, дуже багато користувачів можуть встановлювати ноди, і ми знаємо, що і в нашому ком'юніті, в принципі, багато хто ранить зараз ноду від Massa. Отож, це є дві такі основи даного блокчейну і те, чим він, власне, генерує value для всієї криптоспільноти. Отож, наступне питання... I'll let you finish. Так, власне, наступне питання в нас буде про найбільші плани Massa на 2023 рік, але давайте ще послухаємо, можливо, Вінсент ще щось хоче додати по цьому питанню. So you can add anything else on this question? Yes, and as well, of course, I think, a launch is very important in terms of value creation.
So we're working very hard right now to help to develop, an ecosystem for being ready for the mainnet. So we are really looking forward to bring those new use cases thanks to the autonomous smart contracts, as well as a native ecosystem from day one of the mainnet. So really, it should bring like very, very interesting things for the community, for the validators, and we hope to make something, different from what you see currently. Так, отож Вінсент додає, що команда зараз дуже важко працює над тим, щоб привнести щось нове в світ крипти, тобто щоб зробити свій блокчейн дійсно унікальним і таким, який би відрізнявся від багатьох інших. І цим самим не лише автономні смарт-контракти є його фічею, і не лише над цим працює команда, тобто буде багато чого нового для користувачів, особливо для валідаторів. Тобто буде багато активностей, юзкейсів, тобто все лише починається, і насправді будь-хто з вас, з нашого ком'юніті, зможе прийняти участь в даному проєкті. So Vincent, the next question is, what are the biggest plans for 2023? Maybe Massa team has any? So yes, so I mean, like a lot of big plans, right? So as you know, again, like the first one, as we just discussed, is the mainnet. That will be, like for what is interesting for the community, public sale, mainnet. That's what matters, right? At the first plan. Second, of course, the team is still growing. So we are expanding the team, especially in terms of research, development. Right now, we're only 2 in marketing communication, but we are also going to expand the marketing and communication team. And then we started also to set up, much more like comprehensive ecosystem of communities. So also that's why I'm here today. And in the future, probably this year, we want to launch a couple of hubs. And actually, the first one is the Portuguese hub that we just announced in the article published today. Отож, запитуючи Вінсента стосовно планів на 2023 рік, насправді їх дуже багато. І одним із найважливіших Вінсент виділив те, що перш за все буде розвиватися маркетинг проекту, розширятиметься безпосередньо маркетинг-команда. І дуже багато вкладатиметься ресурсів, власне, в розвиток локальних ком'юніті. Тобто це, власне, як Вінсент каже, те, чому він сьогодні тут з нами, тому що Маса хоче бути мультинаціональною, так, і розвиватися в багатьох країнах, в багатьох куточках світу. Власне, вже зараз запускається у Португалії хаб Маси, тобто це буде дещо більше, ніж, наприклад, зараз є в інших країнах, там будуть різні офлайн-тусовки і багато крутих активностей. Але ми з радістю, як ви бачите, поширюємо інформацію про проект Маса і в українському ком'юніті. Сподіваємось, що Україна також в цьому році стане однією з країн, де Маса розвиватиме свої офлайн-хаби також. It's not all. So of course, it's some of the most important things. So of course, everyone knew about public sale, about mainnet, about team growth. It was to be expected with the projects coming. Then with the hub, so it was like one of the big announcements today. We announced the first ecosystem and the first hub. But also what is coming this year, and I think it's very important, we are also increasing our presence at events. So we are going to be present at Paris Blockchain Week in March. We are going to be present, with someone attending at IT Denver. With 4 new CMO attending. We are going to be present at IT conference in Paris this summer. And there will be also probably a couple of events coming on in October, November in Portugal. And I think I forgot one. Yes, we will be also present at NFC. NFC, not NFT, NFC, but it's an NFT event. NFC Lisbon. Also in June. So like more and more events that we will be attending, sponsoring, being also speakers. So I think that's a very important point because before mainnet, of course, we want to increase the visibility.
Так, отож, як ще додає Вінсент, оскільки перед запуском майнету Маса хоче якомога більше розширити обізнаність людей в світі про власне їхній проект. Тож 2023 буде також роком конференції для Маса. Ви, напевно, вже чули кілька знайомих назв конференцій для вас, якщо ви слідкуєте за блокчейн-новинами. Тобто Маса буде присутня на Paris Blockchain Week, який відбудеться трішки згодом. Також на ETH Денвер і на ETH у Парижі. І також на вже, власне, локальних конференціях у Португалії, де представлятимуть, власне, NFC на NFT-конференції, так? І таким чином Маса хоче, власне, якомога більше спілкуватися з людьми офлайн, чути про їхні проблеми, потреби і, відповідно до цього, якось пристосовувати, розвивати свій блокчейн. Отож, якщо ви будете раптом десь в Парижі чи в Денвері, то ви можете завітати безпосередньо цю конференцію вживу, або ж дивитися онлайн-трансляції, які зазвичай дані проекти проводять. And just to finish, because I think it may answer partially a couple of questions to come, just to finish on that as well in terms of research. So this year there are like some big milestones. So we are going to, of course, update the tech paper, which has been the fundamentals behind Massa. And because after 2 years, a lot of things have evolved. We have as well a paper coming about multi-staking, and another paper coming also about our consensus, because until now we didn't publish information about our consensus. And of course, based on all that. Так, отож Вінсент ще додає, що також, окрім конференцій, цьогоріч планується публікація дуже багатьох власне, робіт, тобто, як це називається, papers, так, буде кілька тех-пейперів. Це буде, зокрема, оновлення по тому, що змінилося за останні 2 роки, тому що дуже багато було змін в самому блокчейні. Буде також, власне, white paper, на який багато хто з вас очікує, його також анонсують на цей рік. І також буде технічний допис про NFT-стейкінг в даному блокчейні. Ось. Ну і ще, звичайно ж, якщо будуть якісь великі оновлення, то команда також планує публікувати це все протягом цього року. Yes, so we will move on to the questions from our community. Let's go for it. Let's go for it. I'm ready. Yep. So you've already answered the first question about the white paper, so you covered it with your. Well, I can detail a bit more. So since we didn't want to confuse the community because some of the tokenomics were evolving, we still didn't publish a light paper, but the light paper informations, I would say, are kind of ready. Then as soon as we're set up on that, so we're going to publish it. And regarding the white paper, I don't want to make any promises, but again, before this summer, of course, it should be published. It's a must-have. So the technology is here. Informations are not secret. Of course, we can't always say everything all the time, but you can find a lot of information on internet when you know how to use Google. But so it's everything is out there, and we are just making some little changes, updates, and as soon as it's ready, we are going to publish the white paper. Отож, Вінсент також уточнює стосовно питання від нашого ком'юніті про те, коли буде презентація white paper. Отож, її планують робити, власне, до літа, і вже майже все готово. Тобто, як каже Вінсент, багато чого вже можна насправді навіть знайти в Гуглі. Тобто, можливо, якісь натяки на те, що там буде. Ось. І, власне, до літа вже буде презентація white paper, оскільки не було light paper, то команда хоче це зробити чим швидше і зробити це якомога більш деталізовано. Тому ми усі на це, власне, чекатимемо з нетерпінням. І рухаємося далі до наступного питання. Отож, друге питання від нашого ком'юніті було стосовно механізмів захисту блокчейну Massa від атак ззовні. CCO will be the best, but what I can say, so we started to recruit in our security team. We have the consensus coming also soon, the publication. We have also the solutions regarding multi-staking, which is a very big problem for a lot of blockchains.
So in terms of security, that's very important points. And as well, of course, like the team is committed to like audit the code. And regarding maybe I think you had like some other like regarding the security, but decentralization also will help, to avoid, like the classic 51% attack. So the team do not control 90% of the tokens as it happens on most of the blockchain, other blockchains. That's also, I think, a very important point. So we cannot stop the blockchain. We cannot control the blockchain. Also, early investors cannot control the blockchain. So in terms of security, to summarize, audit, hiring a security team, improve, like the code, of course, have a new consensus, solving the questions regarding multi-staking, which are going to be published as well soon. And finally, in terms of decentralization, the proof of stake is quite solid. Так, отож, Вінсент дуже багато чого насправді розказав. Отож, говорячи по пунктах, в першу чергу це є механізм консенсусу, над яким дуже довго працювала команда, і який роблять таким чином, щоб він був максимально секюрним, наскільки це можливо для блокчейнів. І стосовно консенсусу також Вінсент анонсує, що має вийти ще один техпейпер, тобто всі бажаючі зможуть почитати про нього, подивитися, чи там якісь вразливості є, хто більш, власне, розуміється в технологіях блокчейну. І другий пункт, окрім консенсусу і роботою над його секюрністю, це є, власне, постійний аудит коду зі сторони команди, яка відповідально ставиться до розробки, тобто шукає сама якісь баги, вразливості в коді. І окрім цього, це є прийняття окремої security команди, тобто команда, яка займатиметься безпосередньо аудитом смарт-контрактів, безпекою блокчейну, тобто Маса працює над тим, щоб наймати таких людей постійно. І не менш важливо також те, що стейкінг, над яким працює Маса, він також буде розроблений дуже ретельно і, враховуючи усі помилки попередніх блокчейнів, Маса зробила з цього висновки і, власне, їхній механізм стейкінгу обіцяє бути доволі секюрним. Тож, якщо ви хвилюватиметеся за ваші кошти, ви зможете зробити ресерч механізму консенсусу, ви зможете дізнатися більше про security команду Маси і вже для себе вирішити, чи це для вас достатньо секюрно. Так, отож, рухаємося до наступного запитання. Наступне запитання у нас стосовно того, що Маса вирішує трилему блокчейну, і оскільки це вже було зроблено, чи варто очікувати на якісь гранти чи заохочувальні програми для розробників децентралізованих applications, тобто для тих, хто розробляє додатки, і не працює зараз безпосередньо в Маса, тобто чи варто їм очікувати на якісь ініціативи від проекту, щоб ці D-apps, щоб вони рухалися на блокчейн Маса. So the question is that we are having in mind that you solved the trilemma of blockchain. So should we further expect any grants or incentive programs for the apps outside Massa for them to move to your blockchain, to explore it and to build further on it? So right now, actually, we've been also publishing it today in the new Medium article. Speaking about the ecosystem, so of course, we have a grant program. Since we are like still growing and still quite small, so the grant program is only at the beginning. We have been already testing it with different projects, which have been onboarding on Massa. And yes, of course, we want to develop this grant program. Right now, there were like mainly two tracks. Young developers launching their first decentralized application, coming in to develop things on Massa, and second track was more about like innovative projects which want to use at the maximum the autonomous smart contracts and the Web3 on-chain. Отож, насправді сьогодні вже також опубліковується матеріал про заохочувальні програми, incentive programs так звані, для тих, хто хоче будувати на блокчейні Massa, і команда дуже ретельно працює над розробкою
програми грантів, тобто фінансування тих децентралізованих додатків, які плануватимуть або будувати свій проект з нуля на блокчейні Massa, або які захочуть, наприклад, додати блокчейн Massa в один з тих, які підтримуються власне додатком. Отож, дуже багато грантів буде виділено для таких проєктів, і якщо ви є одним з розробників, то Massa дуже цінуватиме те, що ви вивчатимете їхній блокчейн і захочете мігрувати чи створювати на їхньому блокчейні. І ви зможете почитати дану програму грантів, ознайомитися. Якщо вас це зацікавить, то обов'язково долучитися і, власне, описати свій проект. Якщо він дійсно вартісний, то Massa посприяє вам в тому, щоб ваш проект був реалізований, власне, на їхньому блокчейні. And just to finish on that, of course, we also, if you have, some proof of concepts, if you are already developing something, you have something to show, don't hesitate to apply for the grants. Sometimes it's longer than for some people than others to get the grants when we can. I think, to some of our builders who have been developing, but of course we want to give you grants. We want to help you to develop on Massa. So bring us the ideas, bring us the proof of concept, and don't be shy. Regarding the bigger projects, since we are not EVM compatible, for example, for now, and things like that, of course, we are looking much more for very motivated teams who can bring, larger communities and who are ready to develop on a totally new blockchain without just forking their smart contracts from Ethereum or Polygon. Отож, власне, коли вийде цей матеріал, то Вінсент ще раз заохоче всіх ознайомлюватися з доступними грантами там і дуже радить усім випробувати блокчейн Massa, тобто приводити туди свої команди, свої проекти і тестувати те, як Massa реалізувала, власне, розробку під свій блокчейн. І попри те, що, можливо, у більшості розробників зараз найбільше досвіду з блокчейнами, які є спільними, тобто написані однаково з тим, як EVM працює, тобто які розробляються на EVM, який є його відгалуженням, тобто Ethereum Virtual Machine, то ви можете без проблем прийти до ком'юніті Massa, поспілкуватися з ними, поговорити про те, як реалізований зараз ваш проект на якихось EVM-compatible мовах. І Massa, якщо їм сподобається ваш проект, вони допоможуть вам в тому, щоб ви його реалізували так само на їхньому блокчейні. Отож, Вінсент дуже заохочує всіх подаватися на дані гранти. Можливо, деколи час на розгляд вашої заявки буде трішки довший, тобто займати більше часу, ніж зазвичай, але запевняємо, що обов'язково всі заявки будуть розглянуті і вам нададуть якийсь фідбек. Тож, якщо у вас є якісь проекти, або ви хочете розробляти під Massa, ще раз наголошую, подавайтеся на ці гранти, тому що це є крута можливість, і ви будете одним з перших, хто будуватиме на цьому блокчейні. So moving further to our first question, do you plan to involve any more external developers to Massa projects? So maybe you plan to organize some community events to engage them in some way. So what are your plans about developers? So we already, of course, since we were based in France and we needed, to test a bit what we're doing sometimes, and it was very early, we already did in the past some hackathons in France. But right now, it's kind of big news, but we're making an announcement later this year. We want to have an online hackathon, challenge for all the international community of developers on Massa to join us and to be able to showcase their projects and to be able to make teams together. That's the first thing. So we did hackathon in the past. Now we are going to move forward for an online hackathon to involve all the community. I'll let you say about this first point. Окей. Отож, було наше запитання до Вінсента стосовно якихось заохочувальних активностей для девелоперів. Чи таке планується, чи, можливо, щось вже таке було. І від Вінсента відповідь, що насправді дуже багато хакатонів Massa вже організовувала в минулому і не планує на цьому зупинятись.
Тобто, оскільки хакатони до того були, як я розумію, лише для окремих ком'юніті, вони не були такими великими, то цьогоріч Маса планує робити їх більш масштабними. Вони будуть відбуватися онлайн, тобто, можливо, це буде якийсь мікс офлайну і онлайн. І щоб, власне, залучити для розробки під цей блокчейн більше ком'юніті, більше різноманітних ком'юніті, тому що девелопери, як би це дивно не звучало, вони в кожній країні якось, власне, по-своєму працюють, мають свій майндсет, і Маса хоче залучити якомога більше таких ком'юніті з девелоперів. Тож будуть проходити далі ці хакатони, вони будуть онлайн, вони будуть великими, і очікуйте на анонси цих хакатонів. Вони, ймовірно, будуть або нагороджувальними, або якщо ви успішно реалізуєте там свій проект, то Маса зможе його одразу якось інтегрувати в свою екосистему і подалі займатися його розвитком. Тож, якщо ви є технічною людиною і ви би хотіли взяти в такому участь, обов'язково моніторте сторінки соцмережі Маса, там буде обов'язково анонс наступних хакатонів. And also, so second point on that is, as I said, we are trying to develop now hubs, local hubs, as well. They start to be also the first meetups organized by the communities, local communities. So the Massa hubs plus meetups from local communities are going to be a great tool to help as well to involve much more developers, to be present more locally. And last thing, we want to find the good partners. We have already some discussions in different countries regarding, workshops, regarding trainings, regarding presentations for developers in different languages. Отож, і друге, що виділяє Вінсент з цього питання, це організація локальних хабів в різних країнах. Тобто, я думаю, що, напевно, розпочнуть там з Франції, з Португалії, але не виключно, що це добереться до України. Ну, це вже моя нотатка. Тобто, будуть розвиватися локальні хаби, там будуть проводитися воркшопи, різноманітні активності, де навчатимуть, власне, тому, як розробляти під блокчейн Маса, залучатимуть девелоперів, робитимуть нетворкінг, знайомитимуть усіх між собою, будуть представники від Маса, власне, які проводитимуть ці тренінги. І також, що ще згадує Вінсент, це те, що вже у багато компаній, у багато країн Маса подала заявки на те, що вони хочуть проводити воркшопи для девелоперів, тобто організовувати презентації проекту Маса, розповідати про що він, як під нього розробляти, які перспективи розробки, як ви там можете себе реалізувати як девелопер, власне. Отож, такі ініціативи будуть обов'язково. Я впевнений, що Маса добереться до великих компаній, які заохочуватимуть своїх інженерів, девелоперів вивчати все, що необхідно, тобто стек технологій, щоб розробляти під блокчейн Маса. And just to say, so because after I need to leave soon, I wanted to say I will take a last question, and I think it's a big one, if I remember. So I let you ask me the big question. Отож, друзі, у нас останнє запитання від ком'юніті, воно є доволі великим. Я перекладу пізніше. So, as a new layer 1 blockchain, how do you implement the decentralization exactly? So the thing is, as one of our audience members mentioned, is that in the most of the proof of stake projects, DAO is kind of blurry and has almost no control. The team, however, in 90% can control the voting of the governance proposal. So this guy is saying that it shouldn't be betted first, but with the mainnet launch, it needs to be changed somehow on later stages. Otherwise, the decentralization and governance are nothing but a buzzword. So is there any specific unique feature you can give to your decentralization autonomous organization? So regarding decentralization, there are like several points. Of course, the first point is on the validators. We want to have a lot of validators. We want to have a high Nakamoto decentralization coefficient. We want as well to not have any specific validators, like super validators, as some other blockchains call them. So that's the first point. Second point, in terms of token distribution and control over the tokens, what the team is controlling is very small.
compared to like all the other blockchains. So that's also something very important, because what means proof of stakes means tokens, mean power, right? As well. So that's the second point. Third point, as well, in the distribution, in terms of early investors, for example, we've put some kind of max cap to avoid control over the supply by only a couple of actors. So also something which is very important. So that's already three things. Not like private actors are having the control of the blockchain. Validators are all equal, and the team does not control the blockchain. So I'll let you translate, and then I will go to the DAO point. Отож, Вінсент виділив, власне, 3 кроки того, чому, власне, маса є настільки децентралізованою. Перш за все, це є те, що не використовуються ніякі там інші валідатори, видозмінені, там якісь супервалідатори, як каже Вінсент. Все насправді дуже просто, і за рахунок власне ком'юніті маса досягає високого коефіцієнту децентралізації по Накамото шкалі. Отож, це є перше, тобто, що нічого особливого немає, лише гарно продумана технологія і її імплементація. Друге, це те, що команда не контролює велику частину токенів, наприклад, як це в багатьох проєктів, коли команда контролює там 90% токенів, маса так не робить, їхня команда контролює лише дуже малий відсоток токенів, і, власне, за рахунок цього команда не зможе робити якихось там кардинальних змін до блокчейну, вирішувати щось самостійно, без попереднього інформування користувачів. І третє, це те, що маса не планує давати доступ до блокчейну якимось великим приватним організаціям чи особистостям, які могли би за рахунок купівлі величезної кількості токенів чинити одноосібно якийсь вплив на те, як це все розвиватиметься. Тобто децентралізація зберігатиметься до кінця, і команда дуже активно, власне, думала і думатиме надалі про те, як це забезпечити. Зокрема, це буде, власне, ось таким чесним розподілом токенів. And regarding the DAO, so to be transparent, we are working on it. So we have someone in charge right now of studying the models exactly of DAO. So yes, there are several models. Yes, there are several issues. I could speak about DAOs for hours, so because you have some issues which are some DAOs, only the people who are the richer with the most tokens are taking control of the power or making proposals. Some other DAOs are not trying to implement, not in terms of power by token, but proof of, like humanity, proof of uniqueness, things like that. Think of several projects who are trying to do that, to improve it. And then you have also several models which are like pre-curated. So the team is making several proposals and the community is voting. And you have, of course, DAOs where it's the opposite. The community is making proposals, their votes, but the team can choose to not implement it. So far, most of the DAOs, I think, like, I didn't see really many DAOs which are good in terms of like, yet in terms of implementation about how it works with the community on this part. It's a long way. We want to do something cool. I don't know if it will be live already on the mainnet at day one, I mean, but we are working on it. And I think as most, even like all the projects, there are so many issues to tackle that probably we will be at the beginning imperfect, but we are going to take the feedback from you to make it better. Отож, те, що стосувалося в нашому запитанні стосовно DAO, чи планує маса створити своє DAO, то Вінсент розповідає, що перші кроки для початку вже зроблені. І, власне, як ви вже, напевно, знаєте, існує 2 види DAO, так? Тобто, де, більшість з них поділяється на 2 види. Це є такі, де користувачі роблять пропозиції по тому, як далі повинен розроблятися блокчейн, і члени команди обирають серед цих пропозицій та, яка їм найбільше імпонує. Інший варіант – це коли члени команди роблять свої пропозиції, як вони хочуть розробляти блокчейн, а юзери голосують за те, що їм більше до вподоби. І, власне, оскільки маса хоче розробити круте і справедливе DAO, то навряд чи, як каже Вінсент, воно буде запущено до початку мейннету.
напевно, це вже буде опісля. Але, власне, те, на чому хочу сконцентруватися Маса, це щоб уникнути того, що велика кількість токенів опиняється в руках там однієї людини чи організації, і вони, власне, голосують і вирішують все замість решти, які там контролюють мінімальну кількість токенів. Отож, Маса зараз продумує те, як цього уникнути. Вже в команди є кілька ідей, які вони розвивають, і, власне, очікуйте анонсів стосовно того, якою буде структура DAO від Маси. Але він впевнений, що вона буде крутою, оскільки команда до цього дуже відповідально підходить. І, як вже з багато чим ми могли переконатися, команда враховує недоліки існуючих DAO, існуючих моделей, і робитиме своє, яке буде набагато кращим від тих, які ви можете зараз бачити. Думаю, з цим питанням ми, власне, завершимо наш стрім, оскільки він попередив, що у нього є лише 45 хвилин. Отож, будемо помаленьку завершувати нашу AMA-сесію, будемо прощатися з Вінсентом. So, Vincent, I just said that you mentioned you have only 45 minutes, so we're going to conclude our session. But it was extremely interesting for me personally, and I hope for our audience to have a chat with you. We will reward the authors of those 5 top questions, of course, and we will be glad to host you or host any events that Massa is going to have in Ukraine, of course. So yeah, it was really nice to have you today, and maybe some final words from you to our community. Yeah. So thank you very much for having me here. I apologize that I need to leave a bit earlier than expected. Of course, if you have questions, don't hesitate to ask, to the community, to all the ambassadors. We have as well a lot of Ukrainian ambassadors, even to me, when I find the time to answer all DMs. And it will be, of course, a pleasure to host events with you all in Ukraine, and as well to visit you. You know me. So it will be a real pleasure. Well, I love you all. And I hope to see you very soon and to have a next AMA session maybe in March or in April. Так, отож, Вінсент каже, що він усім вам передає вітання, він усіх вас любить, і йому було також дуже приємно сьогодні з нами провести цей час, відповідати на ваші запитання. Якщо у вас є ще якісь запитання, задавайте їх у ком'юніті Маса, наприклад, в Діскорді, або ж ви можете перейти за посиланнями на україномовне ком'юніті Маса, яке ми прикріпимо, напевно, в нашому телеграмі і в описі під цим відео пізніше. Тож долучайтеся до цього ком'юніті, буде круто. Як ви бачите, всі активності лише починаються. І Вінсент пропонує, що він завітає до нас, я так розумію, в якійсь найближчій перспективі, можливо, навіть особисто приїде в Україну, коли вже цьому сприятиме ситуація. І, можливо, навіть проведе з нами ще одну АМА десь у березні чи квітні. Тож ми його чекатимемо. І на цьому, власне, завершуємо наш стрім. Всім дякую, хто був сьогодні з нами, хто послухав, хто для себе щось новеньке почерпнув. Авторів 5 найкращих питань ми обов'язково винагородимо, ми з вами зв'яжемось, ми маємо ваші телеграм-нікнейми. Отож, всім дякую і гарного всім вечора. So, thank you and have a nice evening. Thank you very much. Speak to you all later. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye.